na ilalabas within the next few weeks is nag-feature tayo ng mga vice presidential candidates. So itong mga candidates na to, syempre, alam naman natin na yung VP, importante rin yan na isang posisyon sa ating bansa ngayon. Diba? So, sinasabi nila spare tire daw, ganyan. Pero hindi totoo yun. Lahat ng mga posisyon ngayon sa government is importante. Importante yan. So, importante rin na malaman natin kung sino ang mga tumatakbong VP candidates ngayon. So, pinicture natin sila, in-interview natin sila, gagawa tayo ng mga videos, gumagawa tayo ng videos para mapakinggan kung ano mga plataforma nila, ano mga plano nila sa pag sila ay nahalal. So yun yung mga i-feature ng JCI Manila. Tingnan natin kung sino yung magiging makakapagbigay ng positive change. So ito dun sa positive change video, tinakil doon kung ano yung mga pangunahing issue sa ating bansa, no? And they were given 10 questions, and all of the candidates, 10 questions to answer, and kung ano yung pwede nila maging solusyon. Tama. So yung ginawa natin, tama ka, VP Ernest, ginawa natin, nagbigay tayo ng mga 10 questions sa kanila na tingin natin yun yung mga kailangan nating ma-resolve sa next na term. Okay. So, isa doon, siguro, unang-una yung drugs dito sa Philippines. So, paano nila malaki yung problema yan. So, pangalawa, alam kong lahat tayo nakakaranas nito, yung urban traffic. Lalo na. Actually, ito, papunta lang rito. May traffic na. Sunday, no? And ito yan, ang cause ng traffic, nagulat ako, are two cars, no? Yung isa nasiraan, yung isa nagbanugaan, two separate occasions, no? Isa sa may saan ba to? Sa may Mandaluyong area, no? Yung isa sa may Araneta, no? Isang kotse puno, tapos dalawang kotse bumunggo sa kanya. So, parang nagulat ako, but just the mere fact na mayroong dalawang nagbumungguan lang sa EDSA, it caused a traffic on a Sunday. Diba? Tama. So, parang, I could have been here earlier, pero dahil doon, namadali ako ng konti. Tama. So, yun, isa yun sa mga kailangan, yun yung mga tanong natin na ibinato sa kanila na sasagutin nila doon sa video. Ano po yung iba? Isa pa, syempre, ito yung medyo malaki ang epekto sa atin is yung tax. Ano ba yung magiging solusyon nila sa tax natin? So, syempre, ang laki, direct effect sa atin yan. Paano, sweldo pa lang, bawas na agad. So, kailangan nating malaman kung ano yung magiging plano nila dyan. Tapos lahat tayo sigurado, ito yung mga millennials, syempre yung JCI Philippines, lahat tayo nakafocus tayo sa mga, alam mo na, mga bagets-bagets. So lahat tayo gumagamit na ng internet. Paano nila maresolbahan yung internet na, paano natin ma-improve yung infrastructure natin. No? Kasi, actually, yung situation natin sa internet sa Manila, is far better. Now, when you go to the provinces, talaga mahina. Nawala talaga ng connection, hindi ka makatrabaho. Lalo kung internet-based ang negosyo. Ang hirap kumulig, ang hirap mag-send. How do you reach that far? No? And kaya ang reason din kung bakit nagko-congest lahat sa Metro Manila, no, it's because internet is better here, no? And in the provinces, ang hirap magnegosyo, no? So siguro pag in-extend natin ang internet to other parts of the country, rural areas. Sa rural areas, they may not have to go to Manila, no, para may congest to. Yung magkaroon talagang matinding traffic. Doon lang sila. So, yun yung maririnig natin sa video na i-release natin. Ano yung magiging solusyon nila? Pero speaking of internet kasi, aside from internet kasi, may mga other infrastructure lang kasi na masyado hyper-developed ng Metro Manila. Was in the questions ba natakal din ba tungkol sa development sa countryside? Yes, meron din tayo mga ibinatong mga questions sa kanila tungkol dyan.
So yun yung dapat nilang abangan pag na-release na yung video. So especially itong video na ginawa ng JCI Philippines, i-release natin to online. So makikita nila lahat viral. So yun yung plano natin dito, is gusto natin siya maging viral, gusto natin mas marami makakita para ma-review talaga nila. Yung makita nila kung ano yung magiging pwedeng basihan nila sa pagboto kung sino iahalal nilang VP. So yung next naman na ibinato natin sa kanila, syempre ito, alam naman natin maraming mga pamilya or lahat tayo may mga pamilyang OFW. So ano ba yung maging pwede nilang maitulong sa mga OFW natin, mga kababayan? So isa rin yan. So syempre tayo rin sa JCI Philippines, siguro halos lahat tayo may mga meron din tayong mga kanya-kanyang negosyo. So ano yung maitutulong ng VPs na VP candidates natin? Matutulong nila sa mga small and medium enterprise. Paano ba nila mapapadali yung siguro ng negosyo? Kasi ngayon talagang kung ikukumpara natin siya sa Singapore makakapagtayo ka ng negosyo ng mga 2 to 3 days. Dito sa Philippines, siguro, actually, binibilang. The processing of the papers is just, parang over the counter. Tama. Oo, sa Singapore. Tama. And paano na, 2 to 3 days. So nag-aalabs ka ng medyo pepix ka pa ng 3 days. Nag-pressure mo sarili mo kaya ng isa dalawang araw, no? Tama. So kung magagawa mo kagad yung negosyo mo, next day makakapag-start ka na. So talagang diretso trabaho agad. Hindi yung katulad ngayon na mag-iintay ka pa. So, very dragging yung proseso. Tapos next naman, meron din tayo mga itinanong sa kanila. Siyempre, ito, sobra importante rin ito. Paano nilang mareresolbahan yung corruption dito sa Philippines? Which is pag ilan na tayo sa mundo ng corruption? Parang nasa top 30% yata ang Pilipinas. So corruption affects so many people and affects so many movements of government. So lahat tayo, maging mayaman, mahirap, middle class o ano man, lahat tayo apektado ng corruption. So paano nila ito mariresolbahan? So yun yung dapat nating hintayin din kung paano nila yun gagawin. So next naman, ito pa. Ano naman yung magiging solusyon nila sa peace and order sa Mindanao. Lalo na yung nangyari nung nung kahapon ata yun or few days ago sa Kidapawan, di ba? May nangyari doon na hindi na naman maganda. So paano natin mariresolbahan yung mga ganong klase? Hindi pagkakaunawaan dun sa Mindanao area naman. Kasi for a long time ang Pilipinas, pag sinasabing Pilipinas, usually unang papasok sa isip yung gulo sa Mindanao. So it's been parang matagal na tong process na to towards peace, and actually dapat nasa part na agenda. Yung image ng international people sa Philippines, like it's magulo. Dahil yung mababalita lagi. That's right. Mindanao. Pero alam naman nating lahat na hindi buong parte ng Mindanao ngayon. Isolated incidents. Yes. Pero it still affects so many people. Tama. In major regions natin, di ba? So ang next naman, ito pa is yung ASEAN, tungkol naman sa ASEAN integration. Yes, ASEAN integration. Na-implement na yan, pero parang hindi pa rin fully implemented dito sa Pilipinas. So kailangan din nating paghandaan yan kasi marami rin maapektuhan ng mga maliliit na negosyante dito. So yung huli naman, yung panghuli is paano naman nila mariresolbahan yung labor sa contractualization. So ano naman yung magiging solusyon nila dyan. So yan yung mga 10 top 10 na mga questions na ibinato natin sa mga vice presidential candidates natin na kailangan ninyong abangan doon sa video na ginawa natin. Speaking of itong may positive change video na ina-launch. Kailan ito ina-launch? Within the next few weeks, siguro mga 2 weeks from now. 12 sa 12. Yes. Sa 12 at ito ina-launch sa JCI Philippines headquarters sa
sa Quezon City. No? So, kung sino man gusto, it's an open invitation naman. Pwede naman tayo magkaroon ng tama. Kung sino gusto makita ng lodge, pumunta lang po sa Jci Philippines headquarters. No? Sa may Rosas Avenue sa Quezon City. No? But this is going to be launched in coincide for the JCI week. Yes. Na sinasabi. This is like a Tuesday. No? Part of the JCI week. But anything, and isang linggo ng maraming activities for JCI, Sobrang busy ang JCI. Yes. But anyway, we'll just take a short break now. But when we get back here on JCI Radio Philippines, we will have the national chairperson for JCI week to explain to us what will be happening on that specific week. Magbabalik po ang JCI Radio Philippines. JCI Radio Philippines will return after these messages. Ang oras po natin ay 6:20 ng gabi. Ayon sa Republic Act 1208 o Anti-Trafficking in Persons Act, ang pananamantala at panlulublang o pagkawala at pagtatago ng samawan upang sila ipasaho panatili sa trabaho sa ibang bansa ay laban sa batas at karapatang pagtao. Sumpay sa Glasgow Public Policy Center, telepono bilang 0942-808-PAPLE o 6753. Back on air with Ernest Hernandez on GCI Radio Philippines. And we're back here on JCI Radio Philippines, anything and everything about the Jci Radio International Philippines. Now, very fun touch, live from Cebu City. We have 2015 LO President of JCI Women Power and the 2016 National Chairman for JCI Philippines Week. Please welcome Ms. Lizel Kimpang. Good evening, Presley. Wow, Presley, kamusta naman dyan? Okay lang. At buti naman na napagas ka napagas ka na namin dito sa JCI Radio Philippines after a long time, no? First time. Yes, it's my first time. Thank you for having me. Ayan, anyway, Presley, you're now, you're, for those who are listening, she was the president of JCI Women last year for 2015. No? Now she is the 2016 national chairperson for JCI Week. For those who are listening, no, let us encourage them. What is JCI Week muna? No? Baka pwede natin masagot yan, Presley. So, ano yung kita naman What is JCI Week in general? What do we as JCI members do during JCI Week? Okay, JCI Week is a whole celebration of JCI projects and activities that give flesh and meaning to the JCI Week. The theme for this JCI Week celebration is celebrating brotherhood to bring the impact. So, local organizations are trying to join JCI Week celebrations in the areas or regions to make a bigger impact on their activities, opportunities to impact and projects in ways they will have to succeed. Alright, and si Lai, so for this year, meron ba tayong specific themed na projects for the certain areas or lahat na dapat ng lang i-fulfill ng mga different Yes, of course. The theme for this year is celebrating brotherhood to bring impact. So lahat ng projects sa buong Pilipinas ay nagsisimula with a sustainable. And si sa area po na ano po usually yung highlighted PCLE. So, example, on Sunday we will have a cocktail party in Area 2 and in Area 3. And also, may GCI marker din.
na ila-launch, and also yung focus namin is to market yung mga projects na mga local organizations, yung mismong project. Okay. So, yun. Ano pa mga highlight for the week na it's parang I think yung JCI week it relishes lahat ng yung sa creed natin, no? Yung feeding God, no? Economic justice, okay? Brotherhood of men. Yung mga ganun. Ano usually mga projects na mga different chapters to fulfill yung mga rights ng creed? Okay, so yung usually the feeding God, it means to thank God for the project, and at the same time, we were believing by that. It's really purpose to human rights. So wait lang, it's really purpose to human rights is yung mga empowerment. So for example, women empowerment, every woman from Jci Woman Dawe. Okay. Sige lang, Bras. Like a brotherhood of man, so more on fellowship siya and togetherness in doing the project. So something like that. And also yung Street Treasure, it's more on environmental projects like Big Green, JCI Philippines project, yung mga tree planting, yun. Basically, yan ang mangyayari. All right, Ancilay, thank you very much for giving us the time to promote JCI Week. So, would you like to invite all of those listening to be active during JCI Week and all the chapters to be involved in this project? Yes, calling all of JCI Philippines would like to invite you to celebrate with us as we celebrate brotherhood by creating bigger impact on April 10 to 16 by showcasing our projects. All right, thank you very much. 2016 National Chairperson for JCI Philippines Week, Ms. Lizel Kimpang of JCI Woman Dawe. Yes, thank you very much. All right. At yan po, iniimbitahan po namin again for those who are listening, marami po namin kaganapan sa JCI Week at iniimbitahan po namin. Isa na doon ang My Positive Change launch video na bibigyan natin ng importansya ang ating mga voters by giving them information about the vice presidential candidates. So dito sa Jci Radio Philippines, wala po kami in-endorse ng kandidato. But what we want to do here is to give everyone an equal opportunity to be heard. Yun ang gusto po namin. So anyway, kasama na natin ngayon sa panel is the National Director for JCI Philippines ng Committee on Media and Communications, Mr. Alex Uy. Ay, magandang hapon po sa lahat na nakikinig sa atin ngayon. Welcome to JCI Radio. Balo na naman. Anyway, again, kanina dinidiscuss namin ni Mark Medina yung mga questions regarding kung ano yung mga itatanong sa mga vice presidential candidates, and the importance of the vice presidents in relation to the presidential elections. In your opinion, ano ba yung experiences mo while interviewing the vice presidential candidates, and why the vice presidential candidates of all? Actually, it's very important that we also get to know all the vice presidential candidates kasi a lot of focus right now is being given to the presidents. Ang daming forum, ang daming patalasta sa TV, and everyone's really talking about the presidents only. To a lesser degree, the vice presidents. So I think it's really important that we get to know these vice presidential candidates as well as the other candidates in your own area, in your local community, even the senators. There are a lot of senators, and we really need to be able to review the background of each person, the platform of each person. That being said, it's really important for us to focus on the vice presidents because these people will be supporting the presidents in all their decisions.
assisting them in the cabinet. Maybe these candidates, whoever will be vice president, will have a special purpose, a special role as appointed by the president. So, malakas, may power. Well, based on the Constitution, the vice president doesn't really have that much power in governing, but definitely this person will have a lot of influence during the meetings, during the cabinet discussions, and other special appointments given by the president. Yun. So anyway, which goes to the question, kayo, na kumpleto, pinuntahan niyo lahat ng mga vice presidential balls, without being, knowing, picking, or what, what is the experience of being up close and personal and asking those questions to them? Without being biased to anyone, I just want to say na most of these candidates appear on TV or in the news, and they are portrayed in a certain way. Some of them may be very stern or very strong on TV, but when you get to know them and talk to them on a personal level, you see them as a normal person. They feel and then experience the same things that we do, and they can laugh as well. Parang I mean, it's really important na makita natin sa TV or makita natin sa personal yung mga candidates natin. Not in parang very serious setting. Medyo light tone, relaxed. Kasi doon natin makikita yung totoong pagkatao ng mga candidates na to. Yes. Tsaka, can I share din? Sige. Meron din, well, ito, medyo light side naman. Medyo nakakatawa rin kasi di ba ngayon, usong-uso. Alam mo naman, social media, ganyan. Yeah. Yung iba sa mga VPs na in-interview natin is nakakatawa kasi alam nila kung ano yung nangyayari sa social media. So may isang VP candidate pa na pinakita niya yung isang meme doon sa other mga candidates din. So nakakatawa. So parang ano rin sila, kumbaga hindi sila naiiba. Kumbaga I think the right term is tao. Yao rin sila. Natatawa rin sila sa meme. Natatawa rin sila sa mga memes. So and the funny part is, with that being said, parang progressive na rin sila as candidates. They're moving with the times. Yes, totoo yan. So, yun, tama si Andy Alex na iba talaga yung makikita mo sa kanila sa TV, iba yung makikita mo sa kanila sa personal. So, may mga, although may mga kanya-kanya silang characters, pero overall, sobrang magandang experience yun sa group. I think mapapakita rin natin yung sa video pag na labas na. So, kailangan talaga nilang abangan yung video at i-share nila yung video para makita ng lahat at mapag-aralan nila yung kung sino man yung mga kumakandidato ngayon. Okay, so itong video na to, each candidate had 30 minutes worth of interviews. Tama? More or less. So we asked about 10 questions and also gave them around 30 seconds to 1 minute to say a message kung ano man gusto nila sabihin sa kabataan. So, yeah, more or less around 20-30 minutes nga. You're right. So, it may be a lot of content to listen to, pero kung mapanood niyo po, these are 10 important issues. And 1 to 2 minutes of your time for each question is definitely worth it. So pakinggan niyo po at panoorin yung mga videos pag lumabas na po. Tsaka, kumbaga, parang yung sa part namin, parang ginawa na natin yung assignment ng isang responsableng botante na kailangan mong aralin lahat ng mga kandidato. So yun yung gusto nating ipakita sa kanila na kumbaga kami na yung gumawa ng assignment ninyo na tingnan kung sino yung mga kandidato para makita nila kung ano ba yung angkop doon sa preference nila at yung iboboto nila. By just listening to those candidates, ano yung biggest realizations nyo and how did it help you in your choice for the vice presidential candidate? Yung sa akin, ako
personally, parang mas gusto ko yung isang VP talaga na nakaka-relate doon sa mga nangyayari talaga sa mga ordinaryong mga Pilipino. So, yun yung tingin ko na medyo naging maganda dito sa interview na to. So, sa akin naman, ang big and very important factor sa akin is kung paano nila kami trinato habang kaming nandun sa interview. Kung paano nila kami welcome, kung binigyan ba kami ng sapat na oras, panahon, kinilala ba kami. I think that's very important na concern sila sa kahit sino mang pumasok sa pintuan ng office nila. Kasi the way they relate, the way they treat the average person they don't know, that shows yung character nila. Ano ba iniisip nila araw-araw, ano ba yung pumapasok sa mga pinaplano nila na programa. Kung mayabang man o hindi na mamansin, yun, it's reflex. And I think it's just a sign na makikita natin based on the first encounter. Okay. So, siguro meron na kayong napusuan from those interviews. No? But before anything else, let's take a short break. And then, after a short break, let's teach our listeners how they can be an active citizen by just voting. Magbabalik po ang Jci Radio Philippines. Jci Radio Philippines will return after these messages. Ang oras po natin ay 6:36 ng gabi. Kamusta ka? At ako sa Victor Road from Monday to Friday, 1 p.m. to 2 o'clock, dito po sa DZEC. Bawal request. Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan. Aanhin pa ang dumo kung patay na ang kabayo. Pero sabi ni nanay, sabi ni tatay, ako, pakinggan mo ang aking karunungan. Ikiling mo ang iyong pakinig sa aking unawa upang makapag-ingat ka ng kabaitan. Sabi ni nanay, sabi ni tatay, tuwing alas 11 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa Radio Agila. We're back on air with Ernest Hernandez on Jci Radio Philippines. And we are back here on Jci Radio Philippines, everything and anything about the Junior Chamber International. And we're still talking about voters' education for the upcoming 2016 national elections. Let's go with the basics. Ano ba itong presidential elections natin? Bakit ito importante sa atin? First of all, the presidential elections and actually the Philippine general elections happens every 6 years. And napaka-importante because lahat po tayo, mga Pilipino na registered voter, pantay-pantay po tayo. Ito ang ating pangunahing karapatan na bumoto, and we're all equal, mayaman man, mahirap, lalaki, babae, ano man. We're all equal, and each vote is as powerful as the next vote. So, marami pong nag-iisip, baka hindi na lang ako bumoto, mahaba yung pila,
bakasyon na lang ako kasi baka libre yung araw. holiday siya. Paano na lang, ganyan. Pero nananawagan po kami, sana po lahat talaga, especially kung talagang yung makakagawa po kayo ng difference by choosing the better candidate in your mind and in your heart. Please vote. Isang araw, kada 6 na taon, para lang sa kinabukasan ng ating bansa. So hindi naman siya hindi siya ganun kalaking sakripisyo para sa isang araw. Na yung magiging effect naman niya 6 na taon. So 6 na taon na tingin nating makakatulong sa atin or makakapag-contribute sa pag-angat ng Pilipinas. So kailangan, very important talaga na bumoto tayo. Kasi every vote counts. Yung boses natin dapat marinig talaga. So, Go on. sige. So, Ano ba ang kailangan nating iwasan? Kung pipili tayo mga kandidato, ano ba mga kailangan nating iwasan, no? While selecting a candidate na boto natin? Well, sa JCI, meron kaming parang ginawang maliit na siguro template kung ano yung magiging basihan natin sa pagboto. Siguro magfo-focus na lang ako dun sa ano yung dapat nating makita sa isang kandidato na pipiliin natin. So meron kaming tinatawag na vote for change. So yung vote for change na yun, ibig sabihin is kailangan, yung C, kailangan makita natin yung clear vision ng isang kandidato. Very important yan kasi syempre kailangan natin makita kung ano ba yung plano nila. Tingin ko, ako personally, nakikita ko na marami silang mga pangako, marami silang mga sinasabi sa atin, pero ano ba yung vision nila at kung yung vision ba nila, kaya ba nilang i-implement? Yes, yung napansin ko rin, once interviewing the candidates, sometimes, may question mo, ang galing sumagot, pero can they really do it? Yes. The integrity comes there. Yes. So, is it, ito yun, most of our Filipino, yung mga bumoboto, is it safe to say that the popular person gets their vote? Actually, yung nangyayari kasi pag hindi natin nabibigyan ng tamang panahon yung pag-review o pag-background check, pag-research sa mga kandidato, nangyayari, puputuhin natin kung sino yung kilala, sino yung sikat, sino yung pamilyar, yung apelido. Hindi ko sinasabi pag sikat yung apelido, hindi okay. Importante lang, bigyan natin ng chance ang lahat ng tumatakbo, review natin on experience, on kung ano ang kanilang nagawa, kung ano ang kanilang mga plano, at kaya ba nilang ipatupad yung mga plano na ito. The things that we have to avoid are especially in all levels. Yung ibang tao kasi, sasabihin nila, iboboto ko ito kasi kababayan ko to. O ito, kamag-anak ko, kakilala na kakilala ko. Layo na. Pero inaasahan po natin siguro na makakatulong ito sa atin kung biglang may kailangan tayong favor or magpapatulong tayo na baka matulungan tayo ng mga candidates na ito pag naging elected officials po sila. So, number 1 yun, familiar and very popular na surname. Number 2, yung may distant connection sa atin. At number 3, yung kababayan natin. Yung kababayan, if they're from the same town or same city, sometimes you assume that they would prioritize that town. O alam nila yung kailangan ng bayan na to, kaya sino yung best person na iboto. But, of course, it's hard to assume all of these things. So, it's best talaga na we think for the whole country in general, we base it on strict guidelines para ma-compare talaga natin logically
kung sino ba talaga yung best choice para sa atin. Parang ano lang yan eh, parang cellphone. Di ba pag bibili ka ng isang cellphone, kinukumpara mo muna kung saan website ka pupunta. May mga features na available sa isang cellphone, may ibang features naman na hindi available sa isa. So kailangan talaga natin silang ikumpara side by side. Tingnan natin lalo na kung ano yung mga stand nila sa isang, kunyari, yung stand nila sa isang bagay na, kunyari, same-sex marriage or what. Tingnan natin kung ano yung mga stand nila doon. So, ikumpara natin, tapos tingnan natin kung based from that, mabibigay ba natin yung boto natin sa kanila. So, ang tanong ko dyan, yung iba, gusto vote straight with the party. No? Isang buong slate, usually. What is your opinion on that one? No? Do you prefer candidates, tapos kung kunwari, presidente, no? Tapos yung partido na iboboto mo. Are you in favor of that? Personally, I think you vote the person. Most important is you take a look at kung sino man yung tao. Kasi yung party system natin sa Philippines, sa totoo lang, yung mga candidates na to, lumilipat-lipat sila every few years, every few elections. So, I don't think that we should vote based on the party system. Let's vote on the people, kung ano ba yung background nila, what do they stand for as a person. Okay. So, yung isa sa mga gusto kong, anyways, Jacob, may tanong ka? Actually, yung tanong ko, we've already talked about yung clear vision. There are other parts ng change na sinasabi natin. Ano pa yung ibang parts itong change na sinasabi natin? So, going back dun sa vote for change, yung, syempre, nandiyan na yung change kasi is, yung acronym ng JCI Manila for this incoming election. So, yung C stands for clear vision, which is yung na-mention ko na kanina. Ang H naman, kailangan makita natin kung yung kandidato is very passionate ba siya. Kasi, important yan kasi hindi nila gagawin yung trabaho nila kung hindi naman sila passionate doon sa ginagawa nila. So, yung letter E naman, action-oriented. Okay? Alam naman natin lahat na 99% is yung implementation, 1% lang dyan is yung idea. So, kailangan natin makita kung talaga ba silang action man. So, yung letter N naman is kailangan importante nationalistic sila. Sa puso, sa salita, at sa gawa. Kung sila ba'y Yung sa atin yung CHX. GG. So, sa atin ang relihiyon yung sinusunod. As long as alam natin devout sila, sinusunod nila ko doon sa relihiyon nila, sila makapangyarihan kanya. At may values siyang sinusundan. Yung next is E, which is excellent track record. Kung titignan natin yung mga taon lang ba ito o mahabang panahon, as long as we see na they can achieve whatever it is that they aspire to do or promise to do. Yun. So, just to recap, so, vote for change is vote for somebody, a leader na may clear vision, highly passionate, action-oriented, nationalistic, God-centered, and has an excellent track record. So, tama naman yung spelling, di ba? So, Tama naman yung spelling. wala namang naligaw. I think ito yan. Maraming nakikinig dito na nasa mga bayan-bayan nila. No? About vote buying. What do you think about that? No, kasi meron malamang lumalabas diyan, no?
ang kapalit po niyan, po 0.22 cents. Tapos, itong whoever man na corrupt na officials, billion-billion po ang inuwi at binubulsa. Opo, pag minsan madali pong kunin yung 500 pesos dahil gutom po tayo, may utang tayo, may kailangan tayong pagbayaran. Pero po, nananawagan po kami just for this or any future elections, hindi po sulit yung sa 6 na taon na Let's take choose po kung sino ang kandidato na palagay natin dapat at ano din sa post. Okay, so anyway, we still have like 5 minutes left. Anyway, you want to invite them and kailan ba ito nangyayari, no? And Alex, ikaw ba ang magkaya sa ating mga nakikinig sa ating My Positive Change election series? Actually, marami akong i-invite. I'll invite you to a lot of things. Number one is we hope you can check out our voter education guide and also our upcoming vice presidential videos, which will be uploaded online soon, within the next week. You can visit JCI Philippines website, jci.org.ph, or you can also visit our Facebook page specifically for the election series, which is facebook.com/JCIP My Positive Change. Again, JCIP My Positive Change. Just look for JCI Philippines My Positive Change, and you'll see the voter education slides there. Pwede niyo pong basahin. And you can also share this po. You can take 10 to 15 minutes. Mag-share po kayo sa pamilya niyo, sa magulang niyo. And if you have a chance to talk, kunwari, you can even teach this, no? Sa ating mga kababayan, no? Yung voter slides na to. Libre use it. Libre po, pwede niyo i-download, pwede niyo i-share on Facebook. Maganda po ito, sana po basahin ninyo. And the videos, it will also be on the same Facebook page, so watch out for that. Mark, meron ka bang mag-promote? Abangan nyo na lang kami sa Trinoma. Mag-shopping lang kami doon. Nasa Trinoma kami, mag-shopping kami. So far, well, lahat naman na sabi na. So, I think yun, abangan nyo na lang yung videos namin. So, pinaghirapan namin to. Actually, pinaghirapan nating lahat. So, ito yung contribution natin sa Filipinos para yung makilapis nila at makilala nila yung VP candidates na tatakbo. So, sana makatulong ito sa darating na halalan, sa desisyon ninyo sa pagboto. So, yun lang. Abangan na lang soon. MB Alex, meron ka bang gusto batiin na nakikinig na yan? Sa lahat ng nakikinig from JCI all over the Philippines, anywhere from the 220 plus chapters, hello po. Tsaka, Mark, sorry, gusto ko lang, pwede bang bumate or what? Kasi, well, nandito ako ngayon, syempre, anniversary kasi namin ng wife ko, so 7 years na kaming kasal. So, talaga, dito ako ngayon. Kala ko single ako. Okay na, so, ayaw kong matulog mamaya sa sala. So, gusto ko lang batiin ng happy 7th wedding anniversary. So, wow! 7 years na pag nalagpas sa Manila. Forever na daw yan. So, kami yung siguro sample ng may forever. So, may positive change forever. Thank you. Salamat naman at binigyan mo kami ng oras na sa Jci Radio Philippines. Kahit meron, 7th year anniversary ninyo na nakasawa. Ginagawa natin itong lahat para sa bayan. So, para sa bayan. Para sa pamilya. Para sa pamilya. Tama, sige, fairness. Hindi natin ito ginagawa para sa sarili. Para sa pamilya natin to. So, yun. Sana magustuhan nila yung prepare. Pero naggabi na kayo? Nag-lunch na kayo kanina? Naku, wala pa. Kaya medyo kinakala ako kung
tumasa na. Okay na. Tota na sa ano. Tota na sa anniversary. Yun na sana yung pambawi, yung bati na lang. So, Sana anniversary po. Sana naman nabawi na, ano? At saka hindi naman yung mga bag mo nasa labas na ng bahay. baka yun yung inaasahan ko ngayong pag-uwi. So, Ikaw naman sana. Anyway, grabe bilis, di ba? We're up, no? And an hour has passed for us in our discussion of everything and anything about the Junior Chamber International Philippines. This has been your host, Ernest Hernandez. And this has been Diego De La Paz signing off for now. Tune in again next week for another dose of awesomeness here on Jci Radio Philippines, where we feature a taste of what JCI is all about. Join us again next week for another dose of awesomeness here at JCI Radio Philippines on DZEC 106.2 kilohertz. Years of excellence in broadcast communication. ABC, Ito Broadcasting Corporation. Ito ang Raptor Agila. DZEC 1062 sa Magazine, WIN 1080 sa Northern ZEL 1260 sa Southern Cagayan, XED 1224 sa Southern Mindanao. Ito ang Raptor Agila. Isang Pinoy. Buong bansa.
Luna.